Badram karneभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनाभिः व्यसेम देवयितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेन वो इष्टां ते नम भुक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवक्षसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरशब्दादिव्याधि महारथो जायताम् दग्धिं धेनुर्वोडान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम Thank you. We are in this week going with the Mahanyasam, Parayanam, Adhyayanam, and the applications. Mahanyasa is an anthology collecting mantras from Rudram mostly, and also showing their application. So otherwise you can call it as a Rudra applications. As you say, computer applications are this and so on. So applications are being given, mini yoga, the otherwise. So we have come to the stage when we said, when we offered a prayer, finally, Uttara Vatmanaha, Uttara Satvanaha, Yatkama Idam Juhomi, Tanme Samruchyatam, Vayagum Syama Patayo Rajinam, Bhurbhuvasvasvaha, Tvamagne Satarudriyam, Iti Astraya Pato, Bhurbhuvasvarum, Iti Digbandhaha. So Mahanyasa is to give us the Phalashruti. What is that? Uttara Vartmanaha, Uttara Satmanaha. That means Vartma is the marga, Vartma is the procedure, Vartma is application, Vartma is activity, actual. Uttara means later. So whatever you are doing, good work. That good work must be a continuous one, because we live long time. As we live, every day we have got to add punyam to our Janma account. Therefore, in a positive manner, we have to keep doing it. And again, Uttara Sattvanaha. Sattva means strength, energy, stamina, power, enthusiasm, positivity, optimism, all these things we can imagine. And also, Sattva also means the
kindness towards the animal also. Because animals are mute. They cannot speak to you. They can only sound. Therefore, Uttaravatmanaha, Uttarasatvanaha means having more and more cattle. That is the wealth in ancient India. Our Sanatan Dharma does not talk about the paper notes. They only talk about the coins. Once upon a time, when I was a small boy, I used to see the 1 rupee coins being done with the silver. So in those days, women used to preserve those 1 rupee coins, convert into ornaments because it was silver. Where has gone that richness in India now, in Bharat? People have become quite changed in number of aspects. You cannot see the coins more. Nowadays, we see only the cards. Their purse or so will be having number of cards, and people don't see any currency at all. Everywhere they swipe the card, different cards. Everybody gives it, and it goes to the bank and so on. So the present technology development is different, which was not imagined in our earlier people of our earlier generations. Anyway, and now whenever you take to Mahanyasa Purvaka Parayana, Purvaka Rudra Archana or Rudra Parayana and anything, then we say, already we have said, Snana, Rudra, Archana, Japa Homa, Archana, and whatever mode you want to adopt to please Shiva, because Shiva is so great, so kind, and so simple that whatever mode of puja you adopt, he will definitely oblige and grant you what he should do for you. Therefore, you are asking him, Yat kama idam juhomi, tanme samruddhyatam. So with whatever desire or objective or a purpose, I start this kind of devotion towards you, O Rudra, Bhagavan, that should become totally, wholly fulfilled. Therefore, every time when we start our prayer or sessions, we say, Purnamada Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. So what is Purnam? Infinite. So what is Purnam? Brahma. So whatever operative things that you do with Brahma or infinity, it remains infinity only, because you cannot disturb it. However much water you draw from ocean, ocean remains the ocean only. Akasha also is like that. So the Panchabhutas, however much air you take in or take out, but still the air remains always pure. So these are all the Prakritis, so healthy for us, but we are only polluting. But anyway, so samruddhyata means samruddhi is growth. Samruddhi is absolute, wholesale, complete growth. Sampurna ayurarogya bhagya aishwaryabhivruddhi rasto. The word sampurna. Sampurna arogya siddhyartham. Sampurna. Itara sampurna shabda use madre. Samruddhyatam. And how do you see the samruddhi in kind is also a good question. What is the kind that you see samruddhi? Rayinam patayaha vayam syama is the samruddhi. So we should be having the overlords or owners or have the capacity to possess lot of wealth, Rayi, wealth, not only Dhanavanta, but you should also be able to share that. So Rayihi, Patihi, Rayaspatihi. So Ella Bruhatpatihi, Bruhaspatihi, Vakpatihi, and Vastupatihi, Vastuspatihi. So this is how Sanskrit so beautiful, you know. Therefore, what we should become Rayaspatis. And Vayam Siyama, Vayam means all those people who do one or the other useful activity, they are called Vayam.
And those people who do not do anything connected to the religion or God, they will be losing time. They are losing the purpose of the birth, because the punya and papa balancing is important. In Mahabharata, we have been seeing the stress on the balancing of punya and papa, and both are necessary. But what is to be done? Or you have to reduce the papam balance or load compared to punyam. Because punya, Aruna Prashna, at the end, what he does, what he says, Vasan ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? What is the last sentence of Aruna Prashna? Anyway, so ಅದೇನಂದ್ರೆ ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ, ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ, ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ ಅಂತ. That is the highest promise which our Taittiriya Aranyaka, the philosophical treatises, Prathama Prashna Arunam will give you. ಅಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋ ತಪಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ, ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, how much I can see, the Rishis will say, how much we can describe and tell you all about that. Ultimately, the problem solved is tapasvi punyo bhavati. Anybody who does tapas, he will become a punyavan. And ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲ ಪೆಂಡ್ಲಿ, ಸೀತಾರಾಮುಲ ಪೆಂಡ್ಲಿ will take place in a most luxurious and high way. But those who attend will have all that benefit. చూసిన వారికి పుణ్యాలు. సీతారాముల పెండ్లి అంట రంగరంగ వైభోగంగా, చూసిన వాళ్ళకి పుణ్యాలు, చూడని వాళ్ళకు సున్నాలు. The same Kannada is easy. Says ಸೀತಾರಾಮಗಳ ಮದುವೆ ರಂಗರಂಗ ವೈಭೋಗವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ, ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಆರ್ ಜೀರೋ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತಯೋರಯೀಣಾಂ ವಯಂ ಸ್ಯಾಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರವರು ಅವರ ಪೂಜಾ ಟೈಮ್ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, then they will be really rewarded, awarded and honored also. Bhuhu swaha, bhuvaha swaha, swaha swaha. Club it together. Now, in Saundarya Lahari Havanam or any Havanam, we say Bhur Bhuva Swaha. The final agi ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಭೂಹು ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಭುವಃ ಅಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಸ್ವಹ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಜುಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋವಾಗ 3 ಸಲ ವೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ತರಹತ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ಆರಿಸೋದಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ whom you are worshipped with 3 times waving, and 1 for the Bhudevi, 2 for the Antariksha Devata, Vayu Devata, 3rd one is Diloka Devata, Neela Devi. ಸೊ ಈ 3 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳ ಹಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು. ಹಾರತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಟು ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ತಿನ್ಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾಹ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ತುಮಗ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಪಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಅಗೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಶಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ on your continuation of your meditation or puja. Therefore, the 10 directions, digbandha. Bandha is the closed doors. So whenever you are closing your door, you are alone by yourself. That is a shantaha ekaha
aradhayitum arhati. When one is having a pleasant, peaceful mind, all alone, he will be able to proceed in the puja program. Adaitu amele, now we have got the next one is called Panchanga Gum Panchanga Krut Japet. Panchanga Krut. So Panchanga Gum Krute, if you just stop it, Panchangam, you know, the 5 limbs, most important of Paramatma, you have to. So Panchamukhadhyana, Panchangadhyana, that with which we begin our Mahanyasa study. Mahanyasa Parayanam. And Mahanyasa also is taken as a Prayaschitta Karma. Because ನಾವು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ತ್ವಗಸ್ಥಿಗತೈ ಸರ್ವ ಪಾಪೈ. ತ್ವಕ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅಸ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಬೋನ್. ಸೊ ಆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಬೋನ್ ತನಕ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗಿ, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ರುದ್ರನನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫ್ರೀ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶುದ್ಧ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಸ್ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಆಯಿತು. ಸಹ ಬಹಿಃ ಅಭ್ಯಂತರತಃ ಶುಚಿಃ. ಸಹ ಶುಚಿಃ, he becomes pure. How like? Bahiಃ outside, antah inside. So there is a wholesale total purity ascribed to our body, and that's exactly what is important. If you take a bath, you will be externally pure. If you utter the name of the Narayana, Pundarikaksha, you will become internally pure. So bath and achamanam, Keshavaya, Narayanaya, Madhavaya, etc. Swaha, will become that japa. So see, however many times you do japa, I mean utter the Keshavanamas, 24 of them, you are becoming fortified with the sense of purity all over your body. Therefore you observe, ನಾವು ಆಚಮನ ಆ ತರಹ ಪ್ರೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ, ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಆಚಮನ ಇನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಜಪ್ ಆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಜಪ. ಜಪ ಅಂಡ್ ಜಲ್ಪ, ಯು ನೋ, ಜಪೋ ಜಲ್ಪಃ. ಜಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರ್ಮರ್ ಸೌಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಲ್ಪ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ನಾಮ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರು ಆಸನ್ ಗೋಪಾಲ್, ಓ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ತರಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಟ್ಟರ್ ಓಂಕಾರ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಡೂ ದಿ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಓಂಕಾರ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸಕೃತ್ ಜಪೇತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಯು ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ವಾಸನ್, whoever can do it, please do it. I want to do, you do it. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟೇನಾ? ಸದ್ಯೋ ಜಾತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಯೋ ಜಾತಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಭವೇ ಭವೇ ನಾತಿ ಭವೇ ಭವಸ್ವ ಮಾಂ.
भवोद्भवाय नमः Continue. वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रभताय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶಿವನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಈ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಸದ್ಯೋಜಾತ, ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಮದೇವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಾಮದೇವನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ರುದ್ರ, ಕಾಲ, ಕಲವಿಕರಣ, ವಿಕರಣ, ಬಲ, ಬಲಪ್ರಮಥ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಭೂತ ದಮನ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, and again you have got some more names to him. And having had that, balapramathana, sarvabhutamana and manonmanaha. Manonmana means he is just moving forward and or making your mind turn towards the Paramatma Dhyana or Paramatma Japa. And therefore such kind of power is there when he said that Manonmanaya Namaha. We have both Manonmana and Manonmani. If you go to Haridwar or Kathmandu, there you have got Manakamana Devi, Manonmana Devi, and Manasiddhi and Harasiddha Devi. North India, Ammavaru is very famous because Manas is the only one unit with us which is always flexible. ಅಂಡ್ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಾಯ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ಸರ್ವಭೂತ ದಮನಾಯ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಬಲಂ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ invigorator, and he is ultimately controller of the mind of all people, rather make all people control. So ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾದರೂ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾದೆ ಅಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ್? even if you put your finger before the mouth of an ant, it will not bite you. Correct, Gurudev. ಹೌದು. Even if you are staying near the serpent, it will not even hiss also. Because Agna ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ will be always operative like the air. We have air outside, they take inside air, we live. So sarvagami, that's why namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವರಿವೇರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೌಸಲ್ಯಯೋ ದೃಶೌ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಸೊ ಮಖಂ ಪಾತು ಮುಖಂ ಪಾತು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ some 10 or some aspects of Rama. ಕೊನೆಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿಭೀಷಣ ಶ್ರೀದಹ ರಾಮೋ ಪಾದಂ ಅವತು. ವಿಭೀಷಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ರಾಮ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. So to say that when I am moving in my journey, landing is important. An aircraft driver, namely the pilot, will say,
if you ask him a question, sir, you are being driving, where goes thrill for you? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. I read it. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ದಿ ಥ್ರಿಲ್ ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ and landing. The other movements are all normal. But landing ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ. Some people land making a lot of noise. Some people somewhere they so land that you don't even know that you have landed. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ that Rudra is bala pramatana, bhudhamana and unmana. So ಇವೆಲ್ಲ our individual God. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there are so many Rudras are there. Because Rudra Parivara, we call it something like we call Rama Parivara, Krishna Parivara, or like that. Parivara is the retinue or people who follow them. And so we have got Aghora Rudras, then Ghora Rudra Rupas, Ghora Rudras, Aghora Rudras. So all the under, there are Sarvas, Sarvas. All these are taken as the Rupa of the Rudras. So Namaste Astu Rudra Rupebhyaha. You cannot, so you are just trying to group the number of Rudras, like Veda mantras being grouped into 4 Vedas with names as Rug Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharveda by Vedavyasa Maharshi, as we believe in the tradition. Here also, the Rudras are categorized into these divisions: Aghora Rudras and Ghora Rudras, and Ghora Rudras, and so on. And you cannot see them, you need not see them. What you can do is only all those forms of Rudras who are all moving in the universe, down on the earth, and in Antariksha, in Juloka, any and everywhere. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ರೂಪೇಭ್ಯಃ. ಆ ರುದ್ರ ರೂಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, if not Rudra immediately attend to you because of his own programs, but at least the other Rudras who are staying close by will attend to you immediately. Because what Rudra does, the Rudras do that. So master tarahane irtare. I had a unique experience. When I visited for bath to Ganga at 5 o'clock in the morning in Kasi long years back. It was just it was a summer, I believe, I don't know. Avaga suddenly somebody came, a middle-aged person, youth. He had dressed completely like Rudra and having Kamandalam, and I could not see, because as we see in photograph, the picture of Rudra, the form of Rudra, same, he is decorated, whole body smeared, Bhasmanga Varagaha, Dhulita Angaha, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಖನ್ ಕಪರ್ದಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರುದ್ರ. ಬಂದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಅವನ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ straight he go away. I was just imagining, I was just in the dusk, it was not very much bright sun, so in the dawn dusk dalli bandu tagondu hodre, don't know how many people imitate. And even when in 1970 or 72, when I went to the Mahakala temple in Ujjaini, and it was not as much developed as now, but at that time there was a lot of sand all around, because it is there on the bank of the Sipra river,
And Kalidasa loved it. Ujjaini descriptions are there many. And there were so many Kapalikas, Bhairavas, then etc. They were all coming. They were sitting there in their own trance. And well, that was really a great sight, which I remember green in my memory. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರುದ್ರ ತರಹ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುದ್ರನ ತರಹನೇ ಇರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. As you go to north, especially Rudra Kshetras, you find these people. And whenever Kumbh Mela takes place, and you will see all kinds of people, they will move to have that dip in the rivers, whether Ganga, Kumbh Mela, or Godavari, or Krishna, Pushkaras take place. They will all come and they are given preference. Thousands of people come and dip. Anyway, I'm just trying to remember you that all Rudras are not same, but there are Ghora Rudras, Aghora Rudras, Ghora Tara Rudras, Ghora Tara Rudras, and therefore to all those Rudra Rupas, what we can do? Gopinath, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's what. So, namaskara yogyaha sarve te rudra, rudra rupaha. So, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ then we come to the Moola Mantra of Rudra or Rudra Gayatri. However many times we repeat it, you are always under plus time. Therefore, ಯಾರು ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ತತ್ಪುರುಷ is with the Tatpurusha. No doubt he is human or he is anthropomorphic, is anthropomorphic. But what is that anthropomorphic like? Cannot name it, designate it, or describe it. Therefore, the word tat in Sanskrit, that preposition tells you undefinable. You don't define at all. And you know that however way you try to describe the picture, the figure, the form, etc. of Rudra is never complete. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Therefore, we simply submit saying that Tat Purushaha. But we just imagine him to be a Mahadeva. And you know, in Aruna Prashna, you got two divisions. Devascha Mahadevaha, Devaha Garagiraha, Vaidyuto Hinasti. Like that it goes on. So, Devaha Garagiraha. All gods have got truth as their vratam. Gara andre visha, giraha andre speech. So they never utter untruth at all. And gara is something, a standing example for truth. Gara andre visha. Never visha fails, even for Ishvara. You observe, Ishvara was Siddhikantha, white-necked god, because he is the resident of Himalayas. So white completely. ಆದರೆ ವಿಷ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು, ಕಂಠ ಬ್ಲೂ ಆಯಿತು. So it became Neelakantha. You observe that achievement maximum, which nobody could do it, because he has done that. He has been very much honored as Neelakantaya Namaha, Mrutyunjayaya Namaha, Sarveswaraya Namaha, Sadasivaya Namaha. So you find temples being built for Neelakanteswara. And Neelakanteswara, there is no temple for Siddhikanteswara. But Siddhikantadinda Neelakantha transformation. But Siddhikantha andre is A. And Neelakantha andre A to the power. Infinity. Hage Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahe. And ultimately, what is he? Rudraha Prachodayat. Rudra andre ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಯತಿ, make them run away, that
That's why Draghiya. So he will solidify, make you pure, purer, and purest. Unless you are purest, you will not be eligible to get admission into the moksha doors, into Vaikuntha Dwaram. And Amavaru, Annapurneswari, she is be all and end all. ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಂ. ಅಮ್ಮವಾರು ఎవరు అంటే పూర్ణ అన్నం. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ఎవರ್ ಅನ್ನಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಬಾರಾರಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಂ ಶಂಕರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಪಾಟನ ಕರಿ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನ ಕರಿ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟಕ. It is so, and moreover we also have one lecture in our monthly meet program given by you remember Vanita Ramaswamy. She just tried to explain the Annapurna Ashtakam by Shankara. What is her duty? Swargadvara kavata patanam. So patana is to open. She keeps the doors of Swargadvara kept open. ಅದರಿಂದ ಆ ರುದ್ರರು, ಆ ರುದ್ರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರುದ್ರ, ಪಾರ್ವತಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು, ಪಾರ್ವತಿ ಇಸ್ Lakshmi is the same. Therefore, that dampatya is never broken at all. That is why Lakshmi Narayana dampatya and Parvati Parameswara dampatya, Gopinath avare Sitarama dampatya, Sachi Purandara dampatya, and also Brahma Saraswati dampatya, Vani Brahma dampatya, ivella kuda they are all standard dampatyas. That's why even Aruda Prasna you got dampati eva bhavataha ayoretau vatsau. So in that particular section you see dampati asirvada there. Dam andre mane, pati andre both of them are lords. So namaste astu rudra rupebhyaha and purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi tanno rudraha prachodayat. Ultimately ಈ ರುದ್ರ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಶಾನಃ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಭಿಷೇಕಂ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು? ಇತಿ ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಹತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ, ಈಶಾನತ್ವ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. Because Ishanaha iti Ishanamahvya. Ishana andre Isha andre overlord, controller, supreme, CEO of everything. Adrinda Ishanaha. And to what is Ishvara anta now question baratte. To what is Ishvara is important. 1 minute. Hello Nana. ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ.
ಅದು ಇವಾಗ ಮಹಾನ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 5-10 minutes ಮಾಡಿ. 15 minutes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾನಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಈಶಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಶಾನ? ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭೂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಃ ಸದಾಶಿವಃ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಜಯವಾಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಬಿರುದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಜಯವಾಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ABCD ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಈಶಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನ. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ BA BSc BCom MSc ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿದ್ಯಾ. ಸೌದಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಮನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ನಾನು BSc, ನಾನು MA ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, PhD ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ, ದಶ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಷೋಡಶ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಚತುರ್ದಶ ವಿದ್ಯಾ, ದ್ವಾಪಂಚಾಶತ್ ವಿದ್ಯಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೇಳಿ there are 76 vidyas also, and even we cannot name a number, but among all vidyas so Sandhya Vidye Saraswati. ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಸನ್, ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಯಾರಿಗೆ, ಶಿವಲಿಂಗ್ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಶೇಷಾಚಲ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. And for example, that at the outset I have explained the Gayatri Mantra Dhyana. Mukta Vidrumahe Neela Dhavala. Adu odbeku. You should read whole bulletin completely for sake of adding knowledge to you. Hange illi ella vidyegaligu, ella vidyegalalli ella vidyagalu brahma vidyegale. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾರು, ಪ್ರಮಲ್ಗೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ. ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 86 lakhs ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಕೌಂಟ್. ಇವಾಗ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, most important contribution of Bharatiyas to the world of knowledge. Bharatiyas are known for Vedanta philosophy, are known for mathematics. These are the two branches, because the intelligence among the Bharatiyas is top.
Sankaracharya is the highest intelligentsia that could be produced upon the land. ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಮತಾಚಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು, ಅವರ ಕರುಣ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೇದ ಮಂತ್ರ ರಾಶಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆವಾಗ ಏನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ್ರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂತ್ರಗಳಿತ್ತು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು 10,000 15,000 mantras around. All the 4 Vedas put together. Rigveda 10,028 mantras, Yajurveda 1,098 plus other mantras, Nidurveda, and Samaveda around 1,000 mantras and more. And again Atharveda same. So 20 chapters in Atharveda and so many samans in Samaveda, and 40 chapters in Sukladurveda, and Kandas. So Sapta Kandas are there in Krishna. So when all these things put together, it may just go beyond, little beyond 15,000 mantras to us. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. those last mantras are being seen in the commentators, because commentators have been there right from Rigveda, right from Sadabada Brahmana texts and all that. So up till now, what are not found in the text of the Samhitas are sometimes found in the commentaries. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವಾಗ ಸುಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಧಿಪತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಯತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ವೇದವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಶಿಗರ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್, ಯು ರೈಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಿವ. ಅಂಥ ಮಹಾಶಿವ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಮೇ ಅಸ್ತು. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ವೆಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್ he must be able to grant to you. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಯತ್ಕಾಮ ಇದಂ ಜುಹೋಮಿ ತನ್ಮೇ ಸಮೃದ್ಧತಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಶಿವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ನಿನ್ನ ಡಿಸೈರೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, at times you have got to tell your desires loudly to the God. ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. God does not know anything, he is a child. So you have to tell them, instruct, sir, I want these things, please grant these things anta. You have to be vocalist. Therefore and ultimately what is you wanting is Sadashivo me astu, Sadashiva me astu. Sadashiva is the highest rank obtained by Shiva due to the grace of Lalita Parameswari, Mahatayi, Lalita Tripura Sundari, Jagadamba, Ammavaru Anugrahanto, Shiva became Sadashiva. Therefore, some people talk about the Sadashiva Tattvam of Parabrahma.
ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸದಾಶಿವೋಂ ಅಸ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಸಾಕಪ್ಪ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಇವನ್ ಶಿವ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನುಹು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಭಾನುಹು ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಸ್ ಮಂಗಲ. ಸೊ ದಿ ಸೂರ್ಯ ರುದ್ರ ಈ ತಾಮ್ರೋ ಅರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಸ್ ಮಂಗಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಇವನು ಬಭ್ರು, ತಾಮ್ರ, ಸುಮಂಗಲ, ಸೂರ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರುಷರಾದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. 8 ಅಂಗಗಳು ಭೂದೇವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮವಾರನು ಅಯ್ಯವಾರನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರು ನೆವರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. There are reasons. So only 5 limbs of their body can touch the ground and namaskara be offered to the God. So male-female difference also is there in respect of the namaskara. And ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, you are never allowed to do ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ in temples or even panchanga namaskara in temples, because temple is the magnetic field. The cosmology will be there, and therefore you may just fold your hands, bend your head, make namaskara to that. And there are also principles to in respect of making number of pradakshinas to the God also. So from left to right is one way generally doing pradakshina. So ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ we are going to be taught that you have to make a pranama to all the mahima of this great God. How do you do the pranama? Pra plus nama is pranama. See, nama andrenu bowing down, surrendering, submitting any and everything personal in you. Most important is the ego. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಇ ವೈ ಐ, ಇ ವೈ ಇ ಏನಪ್ಪ ಆಗತ್ತವ? ಇ ವೈ ಇ if you close E by E, your capital letter I becomes 0. ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. If you close your eye, E by E, then your capital letter is also is closed. If you open the E by E, then I becomes active. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಮ, ಪ್ರಶೇಷೇಣ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಶೇಷೇಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಲೈಮ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಂತಃಕರಣಾಸ್, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತರ್ಭವ. ಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು. ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾ, ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾ ಯಥಾ ಲಿಂಗಮಂಗಾನಿ ಸಂರುಜ್ಯ ತಥೈನಂ ಗಂಧಪುಷ್ಪಧೂಪದೀಪನೈವೇದ್ಯತಾಂಬೂಲೈರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಆರಾಧಯೇತು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಿವ. ಶಿವ ಆತ್ಮಾನಗಂ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್? ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಶಿವ ಆತ್ಮ. ಅಂದ್ರೇನು? ಯುವರ್ ಆತ್ಮ, ಶಿವ ಆತ್ಮ getting tallied. Therefore, you don't see any difference between you and Shiva. You become Shiva. Shiva is you. That's exactly something like Ramanjaneya Devasthana. Raman ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? When Ranjaneya has done such a maximum help, he has no words, but he has given a hug. So that hug itself, that means
That is aikyata. Physically, both are separate, but internally, they are the same. Similar, that's otherwise called as Valmiki puts it, prano bahischaraha. It is again Rama prana that is moving outside. The close ones, Sugriva, Hanuman, Lakshmana, Bharata, Shatrugna, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣೋ ಬಹಿಶ್ಚರ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ we are also called the prano Rama prana, ಬಹಿಶ್ಚರ ಪ್ರಾಣ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You have to identify, become closer and closer and closest with the Paramatma, so that you will get all that influence and magnetization and spiritualization, you will get it. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಗ? ಅಂಗ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. And what are the members of the Veda? 6 Vedanga, the Vedangas they call it. So 6 Vedangas are there, 4 Vedas are there. So ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೇದಾಂಗವಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇದಾಂಗವಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇದಾಂಗಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, in order to make meaning of the Veda mantras, you must require the Vedanga Gnanam. So like that, we have in our Adhyayana Kendra, we have done workshop in Ragigudda Anjaneya Swami temple to remind you to the earlier students who they all were present for all 4 Vedas and also 6 Vedangas. People all over states, scholars came for 2 days. Hello, some disturbance came. I don't know how to get rid of this difference, but however, are you hearing? We are back again. I conclude now. I don't know, suddenly there was some interruption. So we will be starting the Ashtanga section of this Mahanyasa. We're almost coming to the end of the end portions of the Mahanyasa. Thank you very much. Solingaya, please repeat Om Swasti.